arrive déjà à la fin de votre émission. Encore plus, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous souhaite une belle journée. C'était Réma et Selena Gomez à l'instant sur Radio Plus. Je vous quitte pour mieux vous retrouver dans quelques instants. Eh bien, c'est Jean-Luc Émile, Nawaz Norbucks et Jagdish Paul que vous retrouvez. On les accueille sans plus tarder sur Radio Plus. Il est 11h24. Bonjour Jean-Luc, bonjour Nawaz, bonjour Jagdish. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Merci de retrouver-nous pour la première PNQ de cette nouvelle session parlementaire, la reprise des travaux. Bonjour Nawaz, bonjour Jagdish. Bonjour Jean-Luc, Caroline et auditeurs et auditrices. Bonjour Jagdish. Bonjour Nawaz, Jean-Luc, bonjour également Caroline, auditeurs et internautes également. Une rentrée parlementaire qui s'annonce chaude, déjà le ton fin donné avant le début des travaux, une manifestation des citoyens devant l'hémicycle, je fin rejoindre par ban parlementaire de l'opposition en signe de solidarité à ceux qui finissent par le speaker lors de la séance précédente et qui partent dans le Parlement aujourd'hui pour cette reprise et finira justement une prise de position devant pour dénoncer la présence de Yogida Sominaden au sein de l'hémicycle aujourd'hui et NPNQ Jagdish qui promet sa fois là pour mettre le feu aux poudres à l'intérieur de l'hémicycle aujourd'hui. Oui, c'est certainement Jean-Luc. Donc le Parlement peut répondre. C'est un nouveau calendrier politique qui marque le dernier trimestre parlementaire pour l'année 2022. Et là, Xavier Duval peut vous les connaît à travers la première question, private notice question. Donc, il peut demander au Premier ministre s'il est capable de gagner l'information qui indiquait l'enquête concernant l'enquête sur le meurtre de Subramania Kistnen, une meurtre qui finit commettre donc en octobre 2020. Et si ça l'enquête-là, il déjà bouclé et qui bonne conclusion. Donc Jean-Luc et Nawaz, sa question-là vient juste après, 4 jours après qui le rapport de la commission, c'est-à-dire de l'enquête judiciaire par la cour de Moka, par la magistrate, le tribunal de Moka, après qui ça rapport-là, il rend public le Télé Plus, donc vendredi dernier, et qui peut faire état d'un grand débat dans le pays. Là, à partir de la réponse que le Premier ministre peut donner, nous sommes capables de situer nous sur l'enquête que la police peut mener. Et nous vous rappelle que le directeur des poursuites publiques, dans un communiqué officiel hier, il a institué, il demande à la police de faire une enquête approfondie, le ban findings, le ban conclusion de l'enquête judiciaire. Alors, Nawaz, une situation qui peut provoquer une crise au sommet de l'État même, donc on va dire en deux institutions démocratiques, le bureau de l'Attorney General et le bureau du DPP, et autour d'un rapport de l'enquête judiciaire qui s'y met sur pied par le DPP dans l'affaire Kistnen. Et là, aujourd'hui, nous pouvons apprendre que donc, l'avocat de Mme Kistnen peut demander officiellement au DPP, donc rendre public ce rapport-là, donc pour comparer. Seul le bureau du DPP qui est capable de décider dans quelles circonstances il peut rendre le rapport public. C'est pas moi qui peux dire ça, c'est le DPP lui-même dans ce communiqué hier. C'est un communiqué, pour penser Paul Béranger n'a raison, qui peut rentrer dans les annales, qui peut créer l'histoire. Jamais, en tout cas depuis moi, mon journaliste, jamais me trouve un bras de fer entre le bureau Attorney General et le bureau du DPP qui ne prend une telle ampleur. C'est une crise institutionnelle, mais comme on peut guetter une réaction, que ce soit le social media, dans le public et bien sûr l'opposition, on peut trouver que la prise de position du DPP est saluée, par beaucoup. Il peut revendiquer sur l'indépendance et lui dire qu'il n'est pas pour laisser intimider par qui que ce soit. Et là, si l'avocat de Mme Kistnen peut demander une copie, bien encore une fois, c'est le DPP qui peut décider et lui seul. Et le DPP a insisté là, Jean-Luc. Il dit qu'il est tout seul qui est capable de décider dans quelles circonstances il peut rendre ce rapport-là public. En d'autres mots, il peut dire c'est pas Attorney General qui a dire si pour rendre ce rapport-là public ou pas. Et dans ce communiqué, il y a beaucoup plus loin encore, il y a le DPP vient dire qui, dans le passé, finit dans une situation que il décide de rendre public donc, un rapport dans le cas donc, des inondations, les flash floods, que disent Montimor, et aussi une compagnie d'assurance ou même une victime d'accident capable, pour le besoin de ce procès, demande une copie d'une enquête judiciaire, ils sont capables de gagner. Alors tout cela, bien évidemment, en toile de fond, avec cette PNQ
du leader de l'opposition. Alors, une question, la seule question d'ailleurs dans l'intitulé sa PNQ là, ce qu'il enquête fin bouclée. Donc, nous comprenons que le DPP lui-même, dans ce communiqué hier, il fin dire depuis janvier dernier, il fin demande un approfondissement de l'enquête, further investigation, dans l'affaire Kistnen, qui fin arrivé, c'est ce que le Premier ministre pouvait donc répondre. Mais, entre-temps, Jagdish, il y en a beaucoup d'eau qui fin couler sous les ponts. Et ce rapport-là vient mettre en lumière beaucoup de failles. La magistrate est très claire dans ce ban de conclusion dans ce rapport-là, la police au banc des accusés, la manière qu'il l'enquête fin faire. Oui, l'enquête judiciaire, il confirmait, comment on peut dire, donc que la police au départ, il ignore un indice important, essentiel, pour arriver à une conclusion que la mort de Subramania Kistnen, c'était un suicide et non pas homicide ou crime, mais là, il est confirmé par la magistrate que c'est un crime. Ce qui donc doit prendre un communiqué bureau DPP après l'enquête qu'il fin demander, après qu'il fin prend possession certainement du rapport. Donc la police il a avisé bien faire une enquête approfondie. Là, la réponse est importante du côté du Premier ministre. Ensuite, le bureau du DPP il reste uniquement concentré aux conclusions. L'enquête la police peut faire, identité responsable d'un crime, alors pour lui, en retour, lui instituer un procès à l'avenir. Et Namazia, la tournée générale, dans cette conférence de presse, vient dire qu'il ne fallait pas faire croire qu'il peine à l'enquête peut faire. Donc, est-ce que l'enquête encore peut continuer à faire, mais depuis janvier, qui n'est pas de plus? Le trouble une bribe d'information peut sortir dans la presse, mais où en est-on? C'est ça la question du leader de l'opposition ce matin. C'est ça, il espérait que le ministre de l'Intérieur, parce que la police tombe sous le ministre de l'Intérieur, il répond à la question. La question de Xavier Duval, il peut dire, est-ce qu'il enquête le meurtre de Kistnen en octobre 2020, incomplété, et qu'il y a des findings de l'enquête? Donc, si le Premier ministre répond à sa question-là, mais du tout pour connaître où en est l'enquête. Maintenant, il n'y a pas une enquête. L'affaire Kistnen, c'est 4 volets. Oui. Il y a 4 enquêtes. Oui, exactement, oui. Le bizarre précise ça. Il y a l'enquête, le homicide. Et homicide, nous connaissons très bien. D'abord, il suicide. Et nous connaissons très bien que le magistrat Diagonat, il dit la manière qu'il fait l'enquête. Il cause un new level of incompetence. Suicide, il y a homicide. Donc, il y a l'enquête qui fait l'homicide. Deuxième l'enquête, c'est le constituency clerk, c'est ce qu'on appelle l'emploi fictif présumé. Madame Kistnen peut dire Zameding un casse, n'est pas constituency clerk. Alors qu'officiellement, ce nom. Exactement. Ça, c'est deuxième l'enquête. Troisième l'enquête, c'est le Kistnen Papers. Vous pensez, beaucoup de monde pas réalisé qu'il y a l'enquête de la police sur Kistnen Papers. Pas oublier qu'il y a Choc Soubron de résistance et alternative, qui prend Kistnen Papers, qui a le commissaire électoral, Yafan Raman. Yafan Raman, j'ai dit d'après la loi, il n'est pas capable d'enquêter là, il invite à la police. Donc, à Choc Soubron, il dépose Kistnen Papers à la police. Je n'ai pas compris pourquoi Bruno Lorette aussi. Mais en tout cas, on connaît à Choc Soubron, il dépose ça à la police. Donc, la police lit, bizarre fait l'enquête de Kistnen Papers. Et quatrième, l'enquête, au niveau de l'ICAC, c'est l'aspect procurement, l'aspect allocation contrat. Et la magistrate Diagonat dit que the procurement angle may constitute the strongest motive for the crime. Donc, 4 volets, 4 enquêtes, quand ça finit d'arriver, et nous pouvons gagner la réponse dans quelques instants. En termes d'ambiance, je dis avec la présence, nous pouvons qu'on trouve sur les images de l'MBC le visage de Guida Sominaden au sein de l'hémicycle, mais hier, tout le porte à croire qui est présent selon ce ban de collègues. Donc ça pour faire monter un peu l'attention. C'est le sujet de toute la polémique, et là l'opposition peut faire bloc pour protester et ne pas connaître qui forme protestation. Ça peut capable prendre au cas où le député Sominaden présent dans le Parlement. Nous allons en direction de l'Assemblée nationale pour le début des travaux. Whether he will, for the benefit of the House, obtain from the Commissioner of Police information as to whether the inquiry into the murder of Mr. SK in October 2020 has now been completed and the findings thereof. Mr. Speaker, sir, I would like first of all to once again express my deepest sympathy to the bereaved family of late Mr. SK, whom I knew personally
being a supporter of my party. Mr. Speaker, sir, it is important to highlight that police inquiry into the death of Mr. SK had started as far back as October 2020 at the level of Mocha Police Station. The case was subsequently taken over by the Major Crime Investigation Team. Whilst the inquiry was ongoing by the MCIT, in November 2020, at the request of the Director of Public Prosecutions, an interim report was sent to his office. On 1st December 2020, pursuant to Section 111 of the District and Intermediate Courts Criminal Jurisdiction Act 1988, a representative of the DPP lodged a case for a judicial inquiry into the death of Mr. SK at the District Court of Mocha. The judicial inquiry started on 4th of December 2020, and after hearings were completed, the district magistrate submitted her findings to the DPP on 22nd of November 2021. Mr. Speaker, sir, I am informed by the Commissioner of Police that following a minute from the Director of Public Prosecutions on 26th of January 2022, referring to the findings of the judicial inquiry, the Office of the DPP instructed the police to investigate the case and report back to his office. I am further informed that since the start of the police inquiry in October 2020 until November 2021, statements from 98 persons had been recorded. After the instructions of the DPP dated 26 January 2022, 17 other persons have been questioned by the Major Crime Investigation Team, and their statements have been recorded. Mr. Speaker, sir, as the inquiry is ongoing, it will not be proper for me to provide further information related to the case at this stage, as it may cause prejudice to the investigations. Mr. Speaker, sir, as the House is aware, the judicial inquiry into the death of late SK was ordered by the DPP pursuant to Sections 110 and 111 of the District and Intermediate Court Criminal Jurisdiction Act, which provides as follows, and I quote, Section 110, Investigation in case of violent death. Subsection 1. Where a magistrate is informed that a person has committed suicide, has been killed by another, or by an animal, or by machinery, or an accident, has died under circumstances raising a reasonable suspicion that some person has committed an offense, or has died in prison, or while in custody of the police, he shall proceed or order an officer to proceed to the examination of the body and an investigation of the matter with the assistance of a medical practitioner. Subsection 2, the magistrate may, in any such case, exercise all of his powers under Section 50. And subsection 3, the magistrate shall forward to the Director of Public Prosecutions the reports of the officer and medical practitioner, together with his own report and any further information bearing on the case. And Section 111
inquiry into violent or suspicious death, subsection 1, in any of the cases specified in section 110. The Director of Public Prosecutions may, whether before or after receiving from the magistrate the reports referred to, require the magistrate to hold an inquiry into the cause of the death and circumstances connected with it, and thereupon the magistrate shall hold such inquiry and shall proceed to take the depositions of those who know the facts and circumstances of the case. And subsection 2, the depositions shall be taken and recorded as depositions are taken at an inquiry under Part 2, and all witnesses shall be liable to the same penalties for non-attendance when summoned and for giving false evidence as any witness in such inquiry. Subsection 3, in holding such inquiry, the magistrate may exercise any of the powers referred to in sections 50 and 110, and subsection 4, such inquiry shall be held in open court, unquote. Mr. Speaker, sir, it follows, therefore, that the report of the district magistrate was meant to be submitted to the DPP for appropriate action, as acknowledged by the Office of the DPP in its communiqué issued on 17th October 2022. However, as the House is also aware, the purported report of the judicial inquiry has been leaked out and has become the subject of debate and all sorts of comments in the media and among members of the opposition. It is indeed a matter of great concern that such a document, if genuine, has found its way in the public domain, as the ensuing hue and cry in the media and in the opposition will certainly undermine any further investigation into the case. Moreover, the trial by the press will also undermine the course of justice and deny a fair trial to any accused who may later be brought to court. It should again be brought out that the leaked document in question is only a purported report of the findings of the district magistrate. It is not a judgment. Moreover, the leaked report, which has been the subject of so many comments and recriminations in certain sections of the media and the opposition, is neither signed nor does it bear the official seal of the district court. The authenticity of the purported report cannot therefore be ascertained. Nevertheless, be that as it may, I, as Prime Minister, am as concerned as the close ones of late Mr. SK to see a speedy completion of the police inquiry in this matter. Besides, I am informed by the Commissioner of Police that the inquiry is being carried out in accordance with the instructions of the DPP. Mr. Speaker, sir, let me make it very clear that we, on this side of the House, are also very keen to see that the perpetrator or perpetrators of such heinous crime, whoever they are brought to justice and are made to pay for their acts. Thank you. Mr. Speaker, may I ask the Honourable Prime Minister, firstly, Mr. Speaker, I'd like to congratulate the DPP, the magistrate and the avengers for the courageous efforts to establish the truth in an inquiry which was going to establish the death of Mr. Kistnen as suicide. Your that question is a fact. first. My question, Mr. Speaker, is this: of the 17 persons who have been interrogated since the end of January 2022, is Mr. Yogina Somiladen on that list?
And if so, was it under caution? And will this also provide the House the full list of the persons interrogated since January 2022? Well, Mr. Speaker, sir, I think everyone would appreciate that it is not proper for me to give information about the inquiry itself with regard to who are the, even with regard to who are the people who have been questioned so far and who are those who are likely to be questioned in the future. Like, this is such a, I would call it a bit of an exceptional case that maybe, as I say exceptionally, I can try to give some information. But I must inform the House that the police carries out an inquiry in all confidentiality. The police does not communicate to me the contents of such inquiry. But again, as I state, because there has been so much hue and cry, and anyway, I don't want to qualify what has been publicized, said. So exceptionally, let me say that I have asked the police, in fact, and I have been informed that Mr. Sominaden has not yet been interrogated amongst the 17 that I mentioned, but he was interrogated earlier, and he had given 8 statements to the police in connection with this matter. Mr. tell us whether his integration was concerning the constituency clerk issue. Also, of course, Mr. Speaker, you know that he will need to be interrogated under caution. But let me firstly come to this famous report by the magistrate, which the DPP himself has not contested the veracity thereof. Let that be clear. Now, this report, Mr. Speaker, has concluded in a very strong manner about the incompetence and the cover-up of the police force in particular. Mr. Speaker, can I take objection to what the Honourable Member is saying? First of all, on a point of order, I don't mind what he quotes from any report, but if there is a report, I have not been communicated with such a report. I don't have any cognizance of such a report. Could the Honourable Member table the report so that I can have a look at that report and, of course, be in a better position to answer his questions? Mr. Speaker, he just told us that Honourable Leader of the Opposition. I can table it at the end of the It is question a very time. clear Certainly. issue. Certainly, I Please will table the report. I will refer to it and table it in a moment. There's no rush. Has been waiting but a you year cannot- for it. You cannot. Mr. Speaker. I have will- taken an objection. Speaker, I'd like to ask the Honourable Prime Minister, given report? that this report has been so critical of the CID team, Taking a point of order. I am. The Honourable I'm Leader of waiting the for the report. you want to me be to on the bring it to table. you yourself? You want me Where to is bring the it? report? The report should be on the table. You want me to bring it to you? That report should be on the table. Please. Don't delay anymore. There's still people who haven't come to pick it up, not me. I'm not All right? to you. I'm talking to the attendants. Okay. All right. Good. Now, the Honourable Magistrate has said that she does not want any other case to be dealt with in the same manner. Now, let me ask the Honourable Prime Minister. Can I see this On a point report, of first order, of all, Is that what it is? What Honourable it is? Leader of the Opposition, first of all, Honourable Leader of the Opposition, let me ask the Prime Minister, is it a point of order you're raising? What is your point of order? The point of order is I need to have a look at the report, whether it is a report. Have a look. Well, yes, this report, Mr. Speaker, sir. First of all, as I say, there is no seal of the district court. There is no signature of the magistrate. I don't see anything to certify the authenticity of this report. So, is it a report? So let me examine the report.
Please bring the report to me. Wait a minute. Wait a minute, I will give you the floor. So, the chair rules that this report doesn't seem to have any authenticity. So, anyone who bears a report, anyone who holds a report, or comments on the report bears his own responsibility. Speaker, the original inquiry by CID, MCIT, whatever, concluded suicide. It is clear from the depositions during Muka court, from the report of the magistrate that has not been contested by the DPP himself, that there was huge incompetence and even cover-up in the part of the police officers originally involved in that case. Have these officers been interdicted? This is nothing to do with the inquiry. Have they been interdicted? Have they been disciplined? Have they been dismissed from the force? Or, as we understand it, have they in fact been promoted to higher ranks? Mr. Speaker, sir, I have also read the communiqué of the Office of the Director of Public Prosecutions. Maybe the little English that I know, I do not see anywhere in the communiqué, and perhaps with the help of the Honorable Leader of the Opposition, he can enlighten me a bit as to where in that communiqué the DPP has said that this is the report of the finding of the judicial inquiry into the case of death of Mr. SK. Where is it? Maybe he will just try to pinpoint to me which paragraph says that. Now, secondly, let me answer, my friend. Secondly, this case was reported, I am informed, by the at the police station of Mocha on the 18th of October 2020, not as a case of suicide. It was reported dead body. So therefore the inquiry started. And I am informed that it is unfortunate, I must say, that during the course of the inquiry, one officer, in his opinion, has said that it could be a case of suicide. But it was never classified as a case of suicide. It was never, there was never, I am informed by the police, that there was never any communication to the office of the DPP to say that the conclusion is that this is a case of suicide. So therefore, inquiry has been ongoing and is still going on. Mr. Prime Minister knows about the case in detail. So I'm going to ask the Prime Minister, if you read the first paragraph of the communiqué of the Director of Prosecutions regarding the disclosure of the findings, it is clear that the report is a genuine report, Mr. Speaker. So therefore the question again here, have the original team, which have been so criticized during the hearing, forget the report, during the hearing, and in public hearings, have these members, instead of being interdicted, have they been promoted? Well, I'm not aware about those who have inquired into the matter. What I know is that inquiry is proceeding, and who are the people who are, whether they are the same people who are inquiring, different people, I can find out. Apparently one ASP, Mr. S, was in fact promoted to SP following the initial inquiry, Mr. Speaker. Now the second thing is this police medical officer, where again it is recommended that there should be an inquiry into the professional competence. He in fact did the autopsy and came to completely different conclusion as to the cause of death, etc. Is this medical officer, Dr. S, still performing autopsies for the police? Can you tell us?
Mr. Speaker, sir, as I say, I have not been communicated with the findings of the report of the magistrate. Neither the police, anyway, I'm informed that they have not been communicated. So I don't know what are the conclusions with regard to the conduct of police officers, with regard to the conduct of police medical officer. If I have the report, of course, I will try to see to it that if ever any action has to be taken, but I don't have this information. Since Friday, that the Prime Minister since Friday that the report has been out, did he talk to the Commissioner of Police at all about it or not at all? Mr. Speaker, sir, I can understand the ignorance of the Honourable Leader of the Opposition. He doesn't know probably how the process is when there is a judicial inquiry. The finding of the judicial inquiry is not communicated to the public. It is not communicated even to counsel who are appearing in the case. It is communicated only to the Director of Public Prosecution. And as has rightly been pointed out in the communiqué of the Director of Public Prosecution, it is he alone who decides whether to make that finding public or not. It's good that I quote paragraph 6. As such, it is for the DPP alone to decide in what particular circumstances the findings should be made public, taking as sole consideration public interest. I don't want to read the whole of this paragraph, but if the DPP decides to make that public, then of course I will take notice, and then we will see whatever actions have to be taken. He told us on his radar, there are so many things on his radar. Now what I want to know now is that this has caused such a tremendous concern in the population that as Minister of Interior, did you or did you not, since Friday, communicate at any point in time with the Commissioner of Police, who may or may not come to see you every morning, and ask him and raise this matter with the Commissioner of Police? Will you tell us that as Minister of Interior, you have not raised this issue with the Commissioner of Police yet? Which issue? The issue of the death of the murder of Mr. Kistnen, of the purported report, and whether to his knowledge this report is or not a real, genuine report. Yes, Mr. Speaker, sir, of course I am concerned. And that is why the Attorney General also has issued a communiqué to express government's concern on the fact that there is a document which is in circulation. Now, the fundamental question, first of all, is it an authentic document? Is it in fact the finding of the magistrate? And therefore, according to law, according to our regulations, there are only certain people who have access to this document so far. It has not been made public. So that is why there needs to be an inquiry. In fact, the police has started an inquiry into this matter. Of course, it is of concern. And now you are talking about radar. He's talking about radar. Maybe his son also, he will tell me that his son has been on the radar of my radar. Mr. Speaker, I can talk at length on the children and even the family of the Prime Minister. If he wants to go into that, let's have a debate. You want to talk about it? Let's talk about it. You want me to talk about your children or your wife? So don't talk about my son. Okay, now, Mr. Speaker. Mr. Speaker, my child has not been drinking and driving a car and causing an accident and trying to... This is cover-up. Prime Minister, please refrain from... Order! Order! No honorable member should bring family inside the House.
Please continue. So ask him to withdraw it. Ask him to withdraw what he has said. Ask him to withdraw what he has said if he doesn't want to bring family into this house. This is not family. Ask him to withdraw. This is a criminal case where there is an investigation, my friend. You are tampering. It so happens. Now, Mr. Speaker. Mr. Speaker, concerning the, he therefore tells us, despite all this concern in the population, he is refusing to say whether he has raised the matter with the Commissioner of Police. This is on record now, Mr. Speaker. Now let's continue about this murder case. Now the murder case, Mr. Speaker, reveals widespread corruption in emergency procurement during COVID-19, of which himself was the chairman of that committee. Widespread corruption. Can I ask the Prime Minister whether he will now, after all this, after the report of the magistrate, whether he will now appoint a commission of inquiry, because there are not hundreds of millions, there are billions of rupees, and it is clear, and the magistrate says it is clear, that the procurement issue could be the major cause of the murder of late Mr. Kistnen. Let me first correct what the Honourable Leader of the Opposition has said. Maybe he was not paying attention when I was replying, referring to whether I had raised the matter of the purported, the leak of the purported document in public with the Commissioner of Police. I have. I have just said. And as a result, there is an inquiry. And it is not only that, Mr. Speaker, sir. It is not only that I have raised it. I see that the judiciary has also raised it, because the senior registrar and regional court administrator at the Supreme Court was instructed by the master and registrar to give a declaration concerning the Judicial Inquiry Cause number 4716/2020, which was held before Mocha District Court, where learned magistrate of Mocha District Court gave her findings on 22nd November 2021. Declaration as to there is an inquiry on possible leakage of the findings and documents of the district magistrate of Mocha. So, you see, I have raised it. The judiciary also is raising the same concern. Now, with regard to the second part of his question, again, the Honourable Leader of the Opposition is referring to a document of which, first of all, he has produced he has tabled this document, which is not acceptable because there is no signature, there is no seal, we don't know the authenticity, it is not certified to be a copy of the findings. So, how can I answer on documents which he is quoting, which are not authenticated? On his meeting, during his meeting with the Commissioner of Police, since the 26th of January, the Commissioner of Police have been advised of the report of the findings. They did not ask the Commissioner of Police whether this what has been published corroborates what has been submitted to him. He failed to do that. I don't understand what he does understand, the Leader of the Opposition. The police has not been communicated with the report, with the findings. The police has not been communicated. It is with the DPP, my Honourable Leader of the Opposition. What has happened, let me explain. What has happened when the DPP has received the report, the DPP has advised the police to carry out the investigation. The report has not been communicated to the police. How many times do I have to say that? So the advice must be corroborate this particular report. I know that you're trying to hide, you're trying to get away from it. It is very clear what you're trying to do. Nobody is fooled by what you're trying to do. I'd like to say, Mr. Speaker, one last thing to show how the police are acting in this case. It's been in the press now that the DPP
has for many weeks now asked for Honorable Yogidas Sominaden to be formally charged in connection with the case of the constituency clerk. Is he going to tell us that the CP, who he meets every day, has not also informed him that one of his own MPs, an ex-minister, has been advised that police have been advised there should be a formal charge against him? He's also not aware of that? Well, I am aware that there is an inquiry which is ongoing at the level of the police. And the police will obviously, in consultation with the DPP, will take a stand whenever. Okay, time Commissioner is of Police. over. You're just turning around. Time is over. My ruling, time is over. Next item, Prime Minister's question time. PNQ qui révèle l'information cruciale, bien importante, qui donc nous apprend depuis que le DPP fin le 26 janvier 2022 demande la police donc fait l'enquête plus approfondie et Yogidas Sominaden toujours pas fini d'être interrogé. Il n'est pas dans sa liste de 17 personnes qui l'ont interrogé donc depuis que le DPP fin demande à la police donc continue sur l'enquête et Jagdish c'est un point central parce que Jean-Luc Duval finit rédigé à la fin de cette PNQ là c'est qui le DPP fin demande dans cas donc constituency clerk le volet constituency clerk dans la poursuite contre l'ancien ministre Yogidas Sominaden mais la police pas encore interroge Yogidas Sominaden l'autre volet là. Surtout que ça fait 10 mois depuis que le directeur des poursuites publiques il demande une enquête approfondie dans toute cette affaire de crime, de meurtre. Alors, 10 mois écoulés, 17 personnes interrogées. Au moins, la police fait peut-être une première partie du travail. Qui sont ces personnes interrogées? Maintenant, oui. D'ailleurs, Xavier Duval, le leader de l'opposition, il nous les connaît. L'identité de certaines personnes-là, maintenant, oui, c'est une révélation du Premier ministre quand il dit que Yogidas Sominaden, surtout c'est-à-dire son nom fin mentionné depuis le début de l'enquête, il n'est pas fait partie, il n'est pas encore être interrogé. Maintenant, à partir de la publication du rapport depuis vendredi dernier, nous ne connaissons pas comment la police peut continuer avec sur l'enquête. Alors, on a ce rapport qui nous peut dire, qui était le plus révélé. Le speaker fin rule qui n'est pas authentique, qui n'a aucune signature, il n'est pas capable d'accepter ce rapport-là. Et le Premier ministre fin insister là, le fait qu'il paye un rapport-là, il fin insister le fait qu'il n'est pas capable d'authentifier, parce qu'il n'a aucune signature, donc pour ne pas répondre à bonne question. Ouais, intéressant, Jean-Luc. Veut dire, le Premier ministre dit paye un tampon de la Cour, paye une signature. Ok, joli point. Il y a un djimoun qui écrit ce rapport-là. C'est la magistrate Diagonat. Il y a un djimoun qui recevoir ce rapport-là. C'est le DPP. Ça comprend bien là. La magistrate il écrit un rapport, le DPP il recevoir un rapport. Maintenant un rapport est publié dans la presse. Si le rapport est fausse, il arrive mardi grand matin là. Ni la magistrate Diagonat il tire un communiqué pour dire ça qui la presse peut dire là, Zameni écrit ça. Zameni écrit c'est un faux rapport. Ni le DPP il tire un communiqué pour dire Zameni ne recevoir un tel rapport. Le contenu qui peut rapporter dans la presse, Zameni ne recevoir ça. Et Nazis dit la Pravin Jangat dit même Diaou, il n'a pas recevoir une copie. Il dit même la police pas recevoir une copie. Et Nazis dit là. La magistrate qui a écrit le rapport, le DPP qui a reçu le rapport. Ni l'un, ni l'autre, pas encore vient dire que le rapport est faux. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais le DPP non plus, dans ce communiqué hier, il n'est pas deny, donc c'est qui est dans ce rapport-là. Oui, exactement. Donc, au contraire, le DPP, lui, peut dire, lui, pour décider quand il pourra rendre le rapport public. Maintenant, au vu des événements, maintenant, l'affaire a été officiellement portée devant l'Assemblée nationale. Peut-être le DPP would be advised,
Bon, pas qu'on est. Surtout qu'il y a eu la demande officielle de la part de la famille. Il y a une demande maintenant, officielle oui. de la famille qui signe pour gagner Oui. une copie copie. du rapport officiel. Ouais. Mais ça, c'est le DPP seul. Le DPP ne fait comprendre, c'est lui tout seul qui peut décider. Donc, ça nous guettait qui le DPP pour faire, mais nous notons qui, jusqu'à mardi matin, là, ni celle qui a écrit le rapport, ni celui qui a reçu le rapport, pas peut dire que le rapport est faux. Donc, comment le speaker ou le Premier ministre est capable de dire que le rapport est faux? Donc, ça, c'est un point. Mais deuxième point, Jean-Luc, ou Findiali, et Kistnen mot en octobre 2020. Entre octobre 2020 et novembre 2021, selon la réponse du Premier ministre, la police fit une consigne 98 statements. Parmi Ena Yogida Sobinaden, probablement pour l'affaire de Constituency Clerk. Mais le fait important à noter, depuis après novembre 2021, ça veut dire qu'il... Après que le rapport est déposé au bureau du DPP. Et une cause de 26 janvier. 26 janvier 26 2022. janvier. C'est-à-dire que depuis que le DPP donne instruction à la police pour investiguer sa case-là et report back. De manière plus approfondie. Depuis le 26 janvier 2022, Fin interroge 17 Jimoun. Et dans cette 17 Jimoun-là, Pena Yogida Sominaden. Veut dire l'information à retenir là. Depuis le 26 janvier 2022, depuis que le DPP demande la police pour investiguer le case, la police pas fin appel Yogida Sominaden. Ça, c'est une information très importante, révélée par le Premier ministre lui-même. Oui, ça fait 9 mois, 10 mois, bientôt que l'enquête est entre les mains de la police. Nous pas dire le rapport, mais certainement la police pour besoin baser sur un rapport, le ban fait avancer par la cour pour y continuer sur l'enquête. Là, nous pouvons besoin peut-être le commissaire de police ou la MCIT confirmer si je suis en présence du rapport ou non. Parce que comment je peux faire l'enquête si je peux une base de données qui je besoin continuer après qu'il Le Premier ministre dit que le commissaire de police pas fini de gagner le rapport. Mais je suppose que quand le DPP a voué une communication officielle au commissaire de police pour dire qu'il voilà, il gagne le rapport et qu'il vient enquêter, je ne peux pas croire que c'est la ligne d'un document qu'il a envoyé. Donc, il veut dire qui raison, il veut dire, pour continuer donc, les investigations. Est-ce que le DPP qui faisait une copie rapport au commissaire de police, ça c'est le DPP qui faisait répondre. Mais moi, j'ai noté, d'après la réponse du Premier ministre, le 26 janvier, le DPP officiellement fit une d'instruction à la police pour faire l'enquête et report back. Et depuis ça, la police pas fini interroge Yogida Sominaden parce que le Premier ministre dit que not yet, not amongst the 17. Not among the, oui. Donc Yogida Sominaden, depuis janvier 2022, pas fini interroger le cas d'homicide de Kistnen. Et pour revenir, Jean-Luc, sur l'authenticité de ce rapport, qui nous fait état, qui la presse peut continuer à faire état, nous constatons que le département de la justice interroge le signal registrar de la Cour. Le signal a fait un PM, donc ce que nous comprenons aujourd'hui. Precautionary measure. Pour dire qui donc, avec qui ça allait finir remettre le document et pour attention, faire une déclaration. Ça fait une fuite à travers lui. Mais dans toute cette histoire, la balle est dans le camp du DPP. Et là, comment Jean-Luc nous fait ressortir, c'est que finalement, maintenant, une demande officielle de l'avocat de la famille Kistnen pour gagner une copie. Donc, le DPP, il est capable, c'est son prérogative, soumettre une copie officielle. Oui, si une famille pas satisfaite, il y a une cause avec cet avocat, si une famille pas satisfaite avec le déroulement de l'enquête et finalement, une enquête judiciaire en retour, donc il y a un droit à demander. Là, nous constatons quand même, le directeur de poursuite publique, il garde beaucoup de réserves autour de ce rapport-là. Et donc, l'IPA, c'est-à-dire, l'IPA dans sa jeu qui peut aller entre l'Attorney General et ce bureau. Donc, il simplement dire qu'il fait en présence un rapport, mais jamais à aucun moment nous avons l'impression que c'est ce bureau ou quelque chose qui concerne. Et Xavier Duval pose une question au Premier ministre, il demande est-ce que le DPP demande pour charge formellement Yogida Sominaden dans case Constituency Clerk. Le Premier ministre
pas nous donner une réponse exacte à sa question-là. Il peut dire qu'il enquête les ongoing. Ouais. Donc, là, c'est une information qu'ils avaient du Val, lui-même, comme si peut donner. Bon, peut-être Oui. une basile ou une press, Il dit qu'il fait une une trouve, press donc, articles, mais le Premier ministre pas de répondre à la question. Et bien, donc, le Premier ministre, en tout cas, vient faire clairement comprendre que l'inquiry is ongoing. Donc, la police en cours peut enquêter. Donc, qui volait, que ça il est arrivé de l'enquête là, nous pas fin gain après sa PNQ là, donc plus d'explications. Hein, le qui van findings que la police fini là, après qui sur l'enquête fin démarrer. Mais en tout cas, donc nous pouvons capables suivre hein, justement l'après de cette PNQ parce qu'il a le Un Premier ministre. petit mot l'ambiance de cette PNQ, Jean-Luc, Finena, allons dire quelques coups bas, hein, Oui. arguments personnels, quand vous avez Duval, une cause radar Premier ministre, Pravin Jagnat, une cause le cas de Adrien Duval, qui n'a rien à voir avec cette PNQ. Et là, vous avez Duval aussi, qui commence à dire quelque chose Révèle cette de affaire sur sa la famille. famille. Donc, le speaker finit d'intervenir. Oui. Et donc, ça m'a pensé, c'est un petit moment un peu chaud Oui. dans sa PNQ là. Très, très sensible, très embarrassant. Un dernier point peut-être nous besoin évoquer, c'est la question de widespread corruption autour allocation de ban contrat. Xavier Duval a une commission d'enquête. Alors donc, Le Premier ministre pas de répondre à la question de aux la commission d'enquête. procurement dans un major case surtout. Et donc, le Premier ministre pas fin, et donc, donne une version officielle, si capable d'instituer une commission d'enquête. La manière qui ban l'allocation de contrat, il fait une procédure qui suivent et Xavier Duval peut dire des milliers et de millions de roupies de l'argent public qui concernent. Une autre question de Xavier Duval, il demandait est-ce qu'il y a un officier qui est une enquête, est-ce qu'il Kistnen au départ, est-ce qu'ils ont interdit ou ils ont une promotion? Et il même dire C'est un est-ce qu'il y a un ASP qui son nom commence par S, il a une promotion, il vient SP. Donc, le Premier ministre n'est pas au courant de ça. Oui, mais il n'est pas au courant parce qu'il paye une copie de ce rapport-là. Et il peut mettre la balle dans le camp du DPP pour, en quelque sorte, dire qu'il viendra un public document-là, pour connaître qu'il y a là-dedans, pour capable dire qu'il peut faire. Donc maintenant, après sa PNQ-là, donc la balle est dans le camp du directeur des poursuites publiques. Est-ce qu'il peut accéder à la demande de la famille de Kistnen pour rendre public ce document? Et ça peut permettre donc tout le monde qui a un intérêt là-dedans, connaît qu'il y a là-dedans réellement. Et aussi pour capable authentifier lui et que c'est qui finit révéler scalaire et pour connaître effectivement c'est le document qui finit sorti jusqu'à maintenant. La balle dans le camp du DPP, mais la balle est surtout dans le camp du commissaire de police parce que l'enquête. C'est-à-dire qu'on écoute l'enquête inarrivée. Bien sûr. Yogida Sominaden est pour interroger. Depuis que le DPP une demande pour investiguer la case, donc c'est la police qui a agir là. Le DPP, paraît-il, il finit faire ce qu'il a besoin de faire. C'est la police qui a agir, Jagdish. On est si vous d'accord avec moi, Lola? À partir de là, c'est la police. Parce que c'est la police qui est mieux habilitée, la seule institution habilitée pour faire une enquête approfondie. Et le Premier ministre peut dire, oui, c'est vrai, bizarre quand même, retrouve un coupable, il dit, c'est bizarre payé, au cas où capable d'identifier. Mais il y a une rapidité de la police dans le cas de Bissulman Gros qui nous donne une interview de la presse dimanche, il a indifférent interrogé. Et dans le cas de Yogda Sominaden, depuis le 26 janvier dernier, qui le fin demande une further investigation, ce cas aujourd'hui, il n'est pas encore interrogé. Oui, donc... C'est une phrase de Bissoun Mangro qui concernant l'affaire Kistnen, et donc il peut faire une allégation ou une accusation même, et tout de suite, 24 très heures rapide, très rapide, la police fin et interroge, et là, il peut dire, fin mal rapporté, mais Axel Sené peut maintenir que cette interview-là, il enregistrait. Yeah. Voilà ce qu'on retient de cette PNQ. Bien entendu, nous pourrons revenir en détail là, dans la prochaine édition. Et moi, je vous donne rendez-vous ce soir. Donc, pour que l'info, nous pourrons revenir cette PNQ là, le point qui finit d'évoquer, et surtout sur le fond de cette affaire avec le rapport, en espérant que d'ici là, le rapport finit rendu public par le DVP. Nous pourrons l'occasion de revenir là. Merci, à tout à l'heure.